Soy Maricela Alxar. Tengo 58 años. Y es domingo por la tarde sentimos se me cerraba la garganta cuando miro el teléfono por centésima vez y vi que sigo enciendo 14 días sin una sola llamada de tadio. Mi hijo. 14 días de mensajes enviados que nunca cambiaban de las dos palomitas grises azules. 14 días de adiós preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si al menos puede confirmar que sigo a vivo. Nada. El silencio de tadio era una pared de concreto que me aplastaba el pecho cada mañana al despertar. Yo estaba sentada en la sala de mi departamento en Polanco, es espacio que decora con tanto cuidado para que se sintiera como hogar aunque viviera sola desde que enviud hace días aos y la luz de la tarde entraba por las ventanales dando es tono dorado a todo. Pero yo no puedo ver belleza en nada. Solo pude pensar en mi hijo de 32 años que vive en Monterrey, en San Pedro Garza para ser exactos, en esa casa enorme que comparta con Renata, su esposa de 4 años, y con mi nieto Emiliano, que apenas tiene 6 años. Desde donde me estás viendo en este momento. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete si alguna vez has sentido ese miedo que te paraliza cuando alguien que amas desaparece sin explicación, cuando el silencio se vuelve más aterrador que cualquier mala noticia. Lo que descubrí esa noche cambió todo, absolutamente todo. Y me hizo entender que a veces el dinero no compra la decencia, y que las apariencias de familia perfecta pueden esconder los secretos más oscuros. Si alguna vez te juzgaran por tu cartera y no por tu corazón, reglame unlike y suscríbete. Tu historia es importa. Y lo que estoy a punto de contarte tal vez te ayuda a entender que el valor de una persona nunca se mide en pesos. Déjame explicarte si luego a ese momento de desesperación, todo siempre fue un hijo presente, incluso después de casarse y mudarse a Monterrey por el trabajo. Me llamaba cada 2 o 3 días, me mandaba fotos de Emiliano, me incluye en sus planes aunque fuera a distancia. Por eso cuando pas una semana sin noticias, empiezo a preocuparme. Llama su oficina y me dijeron que había pedido unos días personales, lo cual me parece extra porque todavía nunca tomaba vacaciones sin avisarme. Intento comunicarme con Renata, pero su teléfono sonaba y sonaba hasta que entraba el buzz en. La escribe por WhatsApp, por mensaje de texto, hasta le mando un correo electrónico, pero nada. Era como si toda esa familia se hubiera esfumado de la faz de la tierra. La segunda semana fue peor, porque empecé a imaginar las cosas más horribles. Y si habían tenido un accidente, y si algo le había pasado a Emiliano y Esteban en el hospital. Y si Tadio estaba enfermo y no quería preocuparme. Mi mente crea escenarios cada vez más oscuros y yo no puedo dormir, no puedo comer. Solo caminaba de un lado a otro de mi departamento sintiéndose como el miedo me iba consumiendo por dentro. Llama a algunos de sus amigos de Monterrey pero nadie sabe nada, o al menos eso decan. Había algo raro en el tono de sus voces, como si supieran algo pero no quisieran decírmelo. Eso me aterraba a y el decimocuarto día, es domingo, toma una decisión. No puedo seguir esperando. No importaba si Tadio se enojaba conmigo por aparecer sin avisar. No importaba si estaba exagerando y todo ten una explicación simple. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que mi hijo estaba bien. Agarré mi bolsa.
met lo essential en una maleta piquia y mi sub a mi coche. Y el camino de ciudad de Mzico a Monterrey son como 8 horas manejando, y las hice todas de un tour en deteniendo solo para cargar gasolina y tomar un café. Mientras conduca por la carretera, con el pasaje cambiando de las montas verdes a los paisajes más ruidos del norte, no puedo dejar de pensar en todas las posibilidades. Mi celular estaba conectado al coche y cada vez que sonaba una notificación en mi corazón daba un brinco esperando que fuera todo, pero nunca era él. Luego a Monterrey cuando ya estaba oscureciendo. La ciudad se veía hermosa con sus montas alrededor y las luces que empezaban a encenderse, pero yo solo tenía ojos para el camino que me llevaba a San Pedro Garza Garque, esa zona donde viven las familias acomodadas. Don las casas parecen fortalezas con sus bardas altas y sus sistemas de seguridad. La casa de Tadio y Renata estaba en una privada exclusiva. Esas don tienes que identificar con el guardia de seguridad para entrar. Y el guardia me conoce porque habe ido varias veces, as que me dej pasar sin problema, aunque not algo extra en su mirada, como de el estima o incomodidad. La casa se veía oscura cuando me estacionó afuera. No habe luces encendidas. Ningún coche en la entrada. Ninguna señal de vida. Mi esmago se hizo un nudo. Y si realmente no habe nadie. Y si se habe ido de viaje y yo habe hecho todo este camino para nada. Pero entonces, ¿por qué no contestaban el teléfono? Baj del coche con las piernas temblorosas. Haka calor todavía, es calor seco de Monterrey que es tan diferente al de la ciudad de Mzico. Camin hacia la puerta principal y toque el timbre. Nada, volva tocar, esta vez más insistent. Esper, con hasta 30 en mi mente y nada. Prob con la perilla y para mi sorpresa la puerta estaba abierta. Eso me parecía rarísimo porque Renata era muy cuidadosa con la seguridad. Siempre cerraba todo con llave. Empujé la puerta despacio y entré la mundo. Tadio, soy mom. ¿Hay alguien? La casa estaba completamente silenciosa y oscura. Busqué el interruptor de la luz en la pared y cuando lo encontré y lo prend, la escena que vi me dej helada. La sala estaba desordenada de una manera que no era normal. Había cojines tirados en el piso, una almohada volcada, papeles regados por todas partes. No era el desorden típico de una casa con un niño pequeño, era algo más caótico, más violento. Sentimo el miedo me suba por la columna vertebral como agua helada. Camin despacio hacia el interior de la casa, encendiendo luces a mi paso. La cocina estaba sucia, con platos sin lavar en el fregadero y olores rancios que indicaban que levaban de esa. En la mesa del comedor habe papeles que parecen documentos legales, pero estaban tan revueltos que no pude ver bien de que trataban. Sub las escaleras hacia las recámaras con el corazón en latín dom tan fuerte que pude escucharlo en mis oídos. La recámara principal estaba igualmente desordenada, la cama sin hacer, ropa tirada por todos lados. Pero vaque. Nadia. Fue el cuarto de Emiliano. Mi nido. Y a few donde realmente empec asistarme. Su cuarto estaba impecable. Demasiado impecable. Como si nadie lo hubiera usado en días. Su cama perfectamente tendida. Sus juguetes organizados todo en su lugar. Pero Emiliano tiene 6 años. Ningún niño de 6 años mantiene su cuarto as de ordenado. Algo estaba muy mal. Regas el pasillo y fue entonces cuando escuché un sonido. Fue leve, casi imperceptible,
como un roso en movimiento suave. Viene de una de las habitaciones del fondo, la cutadio había convertido en su oficina. Me acerqué con cuidado. Cada paso me costaba un esfuerzo tremendo porque no sabía que iba a encontrar. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio y encendí la luz. La oficina estaba incluso más desordenada que el resto de la casa. Había libros tirados. El escritorio volcado, papeles por todos lados. Y en la esquina, contra la pared, estaba la cama individual cutadio usaba cuando trabajaba hasta tarde y no quería despertar a Renata. Y debajo de esa cama, vi movimiento. Algo se move debajo de la cama. Mi primer instinto fue gritar, pero el sonido se me quedó atorado en la garganta. Me acerqué despacio, muy despacio, con las manos temblando. Me agaché y levanté el edard en que colgaba hasta al piso cubriendo el espacio debajo de la cama. Y acurrucado en posición fetal, sucio, con la carolina de el grimas y los ojos enormes de miedo, estaba mi nido Emiliano. Y el niño me miró y empezó a llorar, pero era un llanto silencioso, como si le diera miedo hacer ruido. Me tiré al piso y lo saqué con cuidado, abrazándolo contra mi pecho mientras él se aferraba a con una fuerza que no sabía que tenía un niño tan pequeño. Emiliano mi amor, capaz, de tu pap, de tu mom. Él solo lloraba y temblaba. Tenía el pijama sucio y se notaba que lavaba días sin bars. Lo cargo y lo levé al bao. Lo senté en el lavabo y le lavé la cara con cuidado, hablando con voz suave para calmarlo. Poco a poco dejé de llorar y empecé a hablar, pero lo que me dijo me heló la sangre. Pasa breve, necesito que respires conmigo un momento. Si alguna vez has sentido es terror de encontrarte con algo que nunca imaginaste, es momento en que tu realidad se parte en dos y sabes que nada volverá a ser igual. Yo te veo y te entiendo. Si el has sido el momento más aterrador que has vivido con tu familia, si puedes, escribe en los comentarios. Me siento aterrada o cuando. Y lo que me dio fuerza para seguir fue. Tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy, el recordatorio de que no estamos solos en nuestros miedos más profundos. Nos cuidamos entre todas y todos, y a veces compartir espacio hace que sea un poquito más ligero de cargar. Emiliano me con voz temblorosa que sus papas han estado peleando mucho en las últimas semanas, que escapaba gritos en la noche, que su mom lloraba y su pap aventaba cosas. Hace 5 días, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, mi mom hizo maletas y se fue y no rigors. Y mi pap se quedó muy triste, tan triste que no sale de su cuarto, y cuando sale estaba muy enojado. Emiliano me con que su pap le había dicho que se escondiera debajo de la cama de la oficina y que no saliera por nada del mundo, que se quedara hasta que alguien viniera, que no hiciera ruido, que no saliera ni para comer. Mi nido había estado escondido debajo de esa cama durante 2 días completos solo, asustado, sin comer nada más que unas galetas que había llevado consigo y agua de una botella que encontré. Me dijo que escuché cuando llegaron unas personas a la casa, que hablaban fuerte y buscaban algo, pero él no salí porque su pap le había dicho que no lo hiciera. Tenía 6 años y había obedecido a su pap incluso cuando estaba muerto de miedo y de hambre. Lo abrazo tan fuerte que probablemente le has dado,
Pearl no pada soltarlo. DNDS to papa hora, mi amor, la pregunt. Anchiami tem a la respuesta. Emiliano badge la mirada. Safe few con los seers. Los seers que vinieron se lo levran. Milo levran en un momento cartico. Porque necesitaba amar a la polique inmediatamente. Pero tambi en necesitaba alimentar a mi nido y hacerlo sentir seguro. Decid que primero lo primero. Vayamos a la cocina y busque algo que pudiera comer. Encontrar algunas latas en la alacena. Hice unos huevos revueltos arpido y la de leche. Emiliano come con una desesperación en que me parte el corazón. Como si no hubiera comido en días. Que probablemente era verdad. Mientras come, yo sac mi teléfono y llamo la polique. Les explique la situación. Que hab encontrado a mi nido solo y escondido. Que mi hijo hab desaparecido. Que la casa estaba destrozada. Me dijeron que enviaban una patrulla inmediatamente. Mientras esperaba a que llegara la polique. Me puse a revisar la casa con mescadero. Ahora que sabe que Emiliano estaba a salvo. En la sala encontré esos papeles que habe visto antes en la mesa del comedor. Los recogui empecé a leerlos. Y con cada pagina que la sentissimo la rabia me iba subiendo por el pecho. Eran demandas de divorcio. Renata habe iniciado un proceso de divorcio contratado. Y no era un divorcio normal. Estaba pidiendo la custodia completa de Emiliano, estaba pidiendo la casa, estaba pidiendo una pensión alimenticia que era absolutamente absurda. Pero lo peor, lo que realmente me hizo temblar de indignación, era lo que decan los documentos sobre los motivos. Renata alegaba que Taddeo era un mal padre, que era violento, que tenía problemas con el alcohol, que no era apto para cuidar de un niño. Todo eso eran mentiras, mentiras horribles. Mi hijo tiene sus defectos como cualquiera, pero nunca haba sido violento, y nunca haba tenido problemas con la bebida. Segulayendo y encontrar otros documentos que me explicaron todo. Renata provena de una familia muy acomodada de Monterrey, Los Arusha, una de esas familias con apellido que abre puertas en todo el norte del país. Cuando Taddeo se casó con ella hace 4 años, yo tuve mis dudas. No porque no fuera una buena chica, sino porque había algo en la forma en que su familia nos trataba a nosotros que me incomodaba. Siempre con esa sonrisa que no ligaba a los ojos, siempre haciendo comentarios sutiles sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestra casa, sobre todo. En las reuniones familiares yo sentía esas miradas de arriba abajo. Esa evaluación en constante si es vamos a su altura o no. Taddeo trabajaba en finanzas, ganaba bien, pero para los estudios de los Arusha, no era suficiente. Nunca era suficiente. Y yo, que había trabajado toda mi vida como maestra de primaria y que vive en un departamento modesto en Polanco, definitivamente no cumple con sus expectativas de lo que debe ser la familia de su yerno. Lo que no saben, lo que nadie sabe excepto Taddeo y mi difunto esposo, era que yo no era solo una maestra jubilada. Hace 30 años, cuando apenas me había casado, mi esposo y yo invertimos las horas que tenemos en un pequeño terreno en lo que entonces era las afueras de la ciudad de México, cerca de Santa Fe. En ese momento era una zona que nadie cubre, pero mi esposo tuvo la visión de que algún día eso iba a cambiar. Y cambió. Santa Fe se convierte en uno de los desarrollos comerciales más importantes de la ciudad.
Es terreno que compramos por casi nada eventualmente se vende para construir un centro comercial, y la ganancia fue de 180 millones de pesos. Decidimos no decirlo a nadie, ni siquiera a Taddeo al principio. Invertimos es dinero de manera inteligente, vivimos de forma modesta, y cuando mi esposo mori, mi dej todo con instrucciones muy claras de que seguirá viviendo con sencillos pero que ayudará a Taddeo cuando realmente lo necesitará. La die mi hijo dinero para su boda, para el enganche de su casa, para su mestre, pero siempre de forma que pareciera que eran horas de maestra, nunca cantidades que levantaran sospechas. Taddeo sabe que yo tengo algo de dinero guardado, pero no sabe si yo y yo prefiero mantenerlo as. He visto demasiadas veces simo el dinero cambia a las personas, simo las familias se pelean por herencias, simo los hijos se vuelven flojos cuando saben que hay una fortuna esperándolos. No cura eso para Taddeo, cura a que él trabajará, que se esforzará, que construyera su propia vida, y lo haba hecho bien, hasta que se cascan Renata. Ahora, leyendo esos documentos, entiende todo. Renata haba descubierto algo sobre nuestras finanzas, o tal vez simplemente haba decidido que cura a salers del matrimonio y tomar todo lo que pudiera. Los documentos mencionaban cuentas bancarias, propiedades, inversiones. Estaba peleando por dinero que mi hijo haba ganado con su propio trabajo, pero también insinuaba que haba ms, mucho ms y que él tenía derecho a la mitad. Lo que me enfureció fue el cinismo de todo. Esta mujer que viene de una familia millonaria, que nunca haba trabajado un día en su vida, que vive de la fortuna de su familia ahora cura a quitarle a mi hijo lo poco que él haba construido y además difamarlo para cuidarse con la custodia de Emiliano. La política leg como 20 minutos después de mi llamada. Eran dos oficiales, un hombre y una mujer, ambos con esa expresión seria y profesional. Les quint todo, desde el principio, desde las 2 semanas de silencio hasta encontrar a Emiliano escondido debajo de la cama. Les mostrar los documentos del divorcio. Les explique que mi hijo haba desaparecido. Ellos tomarán notas, hicieron preguntas, tomarán fotos de la casa, del cuarto donde encontrará Emiliano de todo. La oficial mujer se leva Emiliano a un lado y habla con él con mucha dulzura, haciendo preguntas sobre lo que haba visto y escuchado. Mientras tanto, el otro oficial me pregunta sobre la familia de Renata. ¿Conoce las Arusha, señora? Me pregunta con un tono que indicaba que el apellido significaba algo para él. La dije que eran los suegros de mi hijo. Y el oficial intercambia una mirada con su compara que no me gusta nada. Señora, vamos a ser honestos con usted. Los Arishas son una familia muy poderosa en Monterrey. Tienen conexiones, tienen abogados muy buenos, tienen influencia. Si su nuera es peleando por la custodia y su hijo ha desaparecido, esto puede complicarse mucho. Necesitamos encontrar a su hijo lo antes posible. Me dijeron que iban a emitir una alerta, que iban a buscar a Taddeo, que iban a investigar que haba pasado. Pero en el tono de sus voces escuché algo que me ater, una especie de resignación, como si supieran que esto iba a ser una batalla cuesta arriba. Les di toda la información que tenía en miras de teléfono, direcciones, nombres de amigos. Y luego me preguntaron algo que me tomó por sorpresa. Su hijo o usted tienen recursos para contratar un buen abogado, porque lo van a necesitar.
Isa pregunta mi hizo entender que hab legado al momento de dejar de esconderme detrás de mi apariencia de maestra modesta. Mira los oficiales directo a los ojos y les dije con una calma que no sabe que tengo los recursos necesarios para contratar a los mayores abogados de México si hace falta. Los oficiales se miraron entre ellos, sorprendidos. Creo que no esperaban esa respuesta. La oficial mujer asentí. Bien, señora, va a necesitarlas. Esa noche me quedé en la casa con Emiliano. La puse ropa limpia que encontré en su closet. Lo acosté en su cama y me quedé con él hasta que se dormí. Acariciando el cabello y cantando las canciones que la cantaba cuando era bebé y van a visitarme a la ciudad de México. Una vez que estuvo profundamente dormido, bajé empec a hacer llamadas. Primero llamé mi abogado en la ciudad de México, un hombre que hab manejado mis asuntos financieros durante años y que sabe exactamente si él era mi situación económica. Le expliqué todo, y él inmediatamente me recomendó al mayor abogado de derecho familiar en Monterrey, un hombre llamado Rodrigo Betiz que tiene reputación de ganar casos imposibles. Llamé en mero que me dio y encara casi mediana que el abogado contest. Le conté la situación en detalle, sin omitir nada. Hubo un silencio largo cuando terminé de hablar, y luego el abogado me dijo, Señora Alexar, voy a ser directo con usted. Las risas son clientes de mi competencia más grande. Si me operan. Si su nuera es una rusha. Esto va a ser sucio. Van a usar todos los contactos que tienen. Van a intentar destruir la reputación de su hijo y pintar a su familia como una década. Pero si usted me está diciendo que tiene los recursos para pelear esto como se debe, entonces podemos ganar. Le confirmo que tiene los recursos. No le di cifras exactas, pero le dije claro que el dinero no será un problema. Cuidamos de vernos a primera hora de la mañana en su oficina. Después llamo a mi banco y solicito una transferencia importante a mi cuenta local para tener liquidez inmediata. Luego me siento en la sala de la casa de mi hijo. En medio de todo es desorden que hablaba de violencia y miedo. Y lor portadio, don quiera que estuviera. Lor por Emiliano que habe pasado 2 días escondido debajo de una cama porque su mundo se habe desmoronado. Y lor por porque iba a tener que salir de las sombras. Iba a tener que mostrar una parte de que habe mantenido oculta durante 30 años. Y no sabe que consecuencias iba a tener eso. Si esto te es moviendo porque también has vivido el momento en que tienes que tomar decisiones imposibles para proteger a quien amas, no estás sola ni solo. Es canal es un espacio seguro para hablar de esas batallas silenciosas que peleamos en privado, de esas fuerzas que no sabemos que tenemos hasta que no nos quedemos remedio que encontrarlas. Sesquerbate para encontrar historias nuevas cada semana, estrategias para proteger tu corazón y recordatorias de que tu valor, el valor de tu familia nunca se mide en pesos ni en apellidos. Honramos la verdad y la dignidad por encima de las apariencias. La mañana siguiente leg demasiado arpido. Emiliano se despertó temprano y por un momento pareció confundido, como si no recordara de dónde estaba porque yo estaba. Cuando la memoria la rigors, se acalora otra vez pidiendo por su pap. La prepara el desayuno que me le gustaba. Hot cakes con miel. Y mientras come la explique con palabras sencillas que vamos a encontrar a su pap, que todo iba a estar bien,
Hula abuela lo iba a cuidar. No la mencionada sobre sumam pork no sabe que decir. Si mola explicas al neo de sis aos que su mom básicamente hab abandonado a su familia por dinero y poder. Deja Emiliano con una vecina de confianza. Una señora mayor que conoce la familia y que se ofrece a quedarlo mientras yo iba a mi reunión con el abogado. La oficina de Rodrigo Btiz estaba en San Pedro, en uno de esos edificios modernos de vidrio que gritan dinero y zito. Su oficina era impresionante, con vista a las montas, decorada con un gusto impecable que mostraba que este hombre cobraba honorarios altísimos. Me recibí personalmente, un hombre de unos 50 años, bien vestido, con esa presencia que tienen los abogados que saben que son buenos en lo que hacen. Nos sentamos en su sala de juntas y puso sobre la mesa una carpeta gruesa. Señora Algazar, durante la noche investigó a la Sarusha y la situación de su hijo. Las noticias no son buenas. Me mostrar kilos de periódicos locales, reports policiales, documentos. Resulta que Renata haba estado preparando esto durante meses. Haba contratado investigadores privados que seguiron a Taddeo, que tomaron fotos de él saliendo de su oficina tarde en la noche, que lo fotografiaron tomando copas con colegas después del trabajo, que documentaron cada pequeño detalle de su vida para construir una narrativa de que era un padre ausente y con problemas. Habe declaraciones de testigos, todos los amigos o conocidos de la familia Ousha, que afirmaban haber visto a Taddeo comportarse de manera inapropiada. Todo era mentira, todo estaba fabricado, pero estaba tan bien documentado que parecía verdad. Y luego estaba el tema de la desaparición de Taddeo. Y el abogado me mostró un report policial que me heló la sangre. 2 días antes de que yo encontrara a Emiliano, la familia Rusha haba presentado una denuncia alegando que Taddeo se haba vuelto violento y ético, y que temen por la seguridad de Renata. Haben obtenido una orden de restricción temporal. Y lo peor de todo, según los registros del aeropuerto, Taddeo haba tomado un vuelo a Tijuana el día anterior. ¿Tijuana? Pregunt, confundida. ¿Por qué Tijuana? Y el abogado me mira con una expresión grave. Señora, Tijuana está en la frontera. Si su hijo cruza Estados Unidos, que es lo que parece, esto se complica enormemente. O estaba huyendo de algo, o algo en lo forzos. Necesitamos encontrarlo antes de que la Sarusha usen su ausencia para argumentar abandono del hogar y del menor. La pregunta directo. ¿Qué necesitamos para ganar esto? El abogado se reclina en Sicilia y me evalúa con la mirada. Necesito dos cosas, señora. Primero, necesito que sea completamente honesta conmigo sobre su situación financiera. La Sarusha van a investigar cada aspecto de su vida y la de su hijo. Van a buscar debilidades, van a buscar secretos. Si hay algo que necesite saber, dígamelo ahora. Segundo, necesito su autorización para pelear esto sin restricciones. Esto significa contratar investigadores privados, contratar expertos en custodia de menores, posiblemente contratar CCC logos para evaluar a Emiliano y todo eso cuesta dinero, mucho dinero. Estamos hablando de varios millones de pesos. Respirando y tom la decisión en que sabe que iba a cambiar todo. Sac de mi bolsa una carpeta que haba preparado esa semana con documentos de mi banco, estados de cuenta, comprobantes de inversiones. Se la paz el abogado. El abre y empieza a revisar los documentos.
Y vicimos suso ya se iban abriendo cada vez más con cada pagina que pasaba. Cuando termin de revisar todo, me mir con una expresión completamente diferente. Si ahora algo usted vale 180 millones de pesos. Ascent. Mi defunto esposo y yo hicimos algunas inversiones inteligentes muchos años. He vivido de forma modesta porque as me gusta vivir, porque no necesito ostentación para ser feliz, y porque no quiero que mi hijo creciera pensando que el dinero lo resolver a todo. Pero ahora mi hijo es desaparecido. Mi nido estuvo 2 días escondido debajo de una cama, y una familia que se cree superior tratando de destruir todo lo que todavía ha construido. Es que le voy a dar los recursos que necesite, y usted va a ganar escaso. ¿Cut claro? Y el abogado sonríe por primera vez desde que llegó. Perfectamente claro, señora. Vamos a destrozarlos. Durante las siguientes 72 horas, todo fue un torbellino. Y el abogado puso a trabajar a su equipo completo. Contrataron a los mayores investigadores privados de Monterrey, que empezaron a desenterrar información sobre la familia Arusha que ni ellos mismos saber en que existe. Contrataron a una psicóloga especializada en trauma infantil que vino a la casa a evaluar a Emiliano y su report fue devastador. Y el niño mostraba signos claros de haber vivido un evento traumático, tenía pesadillas, se despertaba gritando, no quería cuidar solo ni por un minuto. La psicóloga confirmó que haber estado escondido debajo de esa cama durante 2 días sin comida ni agua adecuada constituye una negligencia y posible abuso emocional. Mientras tanto, yo sigo intentando localizar a Tadio. Llamaba a su celular cada hora. Le mandaba mensajes, pero nada. Hasta que el cuarto día, finalmente, recibo una llamada. Era un número de Estados Unidos que no conozco. Contest con el corazón en la garganta. ¿Do no? Mom. Era la voz de Tadio, pero sonaba rota, cansada, derrotada. Tadio, hijo. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en San Diego, mom. Me tuve que ir. Renata mi arm una trampa. Me hicieron firmar papeles. Me amenazaron con que si no me iba iban a inventar cargos contra que iban a decir que lastim a Emiliano, que iban a meterme a la cárcel. Tuve miedo, mom. Tuve tanto miedo que solo quería escapar. Pero deje mi hijo. Deja mi hijo solo y ahora no puedo regresar porque si regreso me van a arrestar por violar la orden de restricción. Mi hijo estaba llorando del otro lado de la línea y yo sentí una rabia tan profunda que tuve que contenerme para no gritar. Le dije que se calmara, que respira, y le expliqué todo. Le que había encontrado a Emiliano debajo de la cama. Que el niño estaba bien ahora y estaba conmigo, que había contratado al mayor abogado de Monterrey, que vamos a pelear hasta y que vamos a ganar. Tadio se quedó calado por un momento largo y luego preguntó con voz temblorosa, Mom, ¿con qué dinero contrataste a un abogado? Esos abogados buenos son carísimos. Le dije la verdad. La quien sobre el terreno de Santa Fe, sobre la venta, sobre los 180 millones de pesos que su padre y yo hemos acumulado durante 30 años. La quien que había vivido con modestia no porque no tuviera recursos, sino porque quería enseñar a valorar el trabajo y el esfuerzo. Le dije que había llegado el momento de usar ese dinero para lo que realmente importaba, que era proteger a nuestra familia. Tadio no puede creerlo. Mom, estás diciendo que eres millonaria y nunca me dijiste. Su voz era una mezcla de shock,
confusi ny algo parecido a Livio. La explique mis razones, la ped que entendiera que todo lo haba hecho con amor, pensando en su bien. Y la dije que ahora necesitaba que confiara en que regresara a Zico con los documentos correctos y con protechi en legal, que tenemos un plan. Y el abogado curden todo, contrate abogados en Estados Unidos que ayudarán a todo a regresar a Zico de forma legal, con toda la documentación en que demostraba que haba salido del país bajo coacción y amenazas. Mientras tanto, los investigadores que habemos contratado empezaron a encontrar cosas muy interesantes sobre los Arusha. Result que la familia perfecta tiene sus propios secretos, y el padre de Renata, el patriarca de la familia Arusha, tiene problemas con Hacienda, habe acusaciones de evasión en fiscal que estaban siendo investigadas. Uno de los hermanos de Renata habe tenido problemas legales por manejo en estado de ebriedad que la familia habe tapado usando sus contactos. Y lo más importante, descubrieron que Renata habe estado teniendo una relación con uno de los socios del club donde era miembro, un hombre casado que también viene de familia acomodada. Habe fotos, mensajes de texto, todo. La imagen de esposa perfecta y madre devota era una completa farsa. Ella habe estado planeando de todo durante meses, no porque fuera mal esposo o mal padre, sino porque habe encontrado a alguien con más dinero y más conexiones. Cuando tuvimos toda esa información, el abogado solicitó una audiencia urgente con el US que estaba llevando el caso de divorcio y custodia. La audiencia se programó para una semana después y esos 7 días fueron los más largos de mi vida. Todo regresó Zico 3 días antes de la audiencia. Cuando lo vi en el aeropuerto de Monterrey, no pude contener los lágrimas. Mi hijo se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas, pero estaba vivo, estaba de vuelta. Nos abrazamos en medio del aeropuerto sin importarnos quien nos viera, y en su hombro como no lo hacía desde que era un niño pequeño y se cae. Perdóname, mom, lo siento tanto. La hais dawa Emiliano, los dej solos, fui un cobarde. Le apret los manos y lo mira los ojos. No fuiste un cobarde, hijo. Estabas asustado y te manipularon. Pero ahora estamos juntos y vamos a arreglar esto. Cuando todo vio Emiliano, la escena fue desgarradora y hermosa al mismo tiempo. Y el niño corría su pap gritando y llorando, y todo lo levant y lo abraz y le pide perd en una y otra vez. Emiliano solo repete, ya regresaste pap, ya no te vayas, prontin que ya no te vas. Y todo le promete, con grimas rodando por sus mejillas, que nunca más se iba a ir. Y el día de la audiencia leg como una tormenta inevitable. Nos presentamos en el juzgado familiar temprano en la mañana. Yo habe elegido mi ropa con cuidado. Nada ostentoso, nada que gritara dinero, pero algo elegante y digno. Un traje sastre gris, aretes de perlas discretos, el cabello recogido. Cuera que me vieran como lo que era. Una mujer seria, una abuela que peleaba por su familia. Todo iba a mi lado, también bien vestido, con nuestro abogado y su equipo. Del otro lado, cuando llegaron, estaba Renata con toda la familia Arusha. Era como un desfile de riqueza. Llegaron en 2 camionetas de lujo, todos vestidos con ropa de disiator. Con esa seguridad arrogante de quien nunca ha perdido una batalla legal porque siempre puede pagar para ganar. La madre de Renata,
una mujer de unos 60 años con el cabello perfectamente tito yms sirig aspel sticas de las que pueda contar, mi mir de arriba abajo con es desprecio que ya conica bien. La pobre maestra, casi para escuchar sus pensamientos, que ingenua, creer que puede pelear contra nosotros. Entramos a la sala del juzgado y nos sentemos en nuestros respectivos lados. Y el juez era un hombre mayor, de unos 65 años, con cara de haber visto todo en su vida. Empezó la audiencia y el abogado de Renata Habel primero. Fue brutal. Pintatado como un monstruo, como un padre negligente que había abandonado a su hijo, que tiene problemas con la bebida, que había sido violento con su esposa. Mostrar todas esas fotos falsas, todos esos testimonios fabricados. Y luego, como gran final, mostrar fotos de Emiliano el día que lo encontraron, sucio, asustado, traumatizado, y argument que todo eso era culpa de Tadio, que él había dejado el niño solo en esa condición. Mi sangre herve mientras escuchaba todas esas mentiras, pero nuestro abogado me había advertido que me mantuviera calmada, que no reaccionara, que ya llegar a nuestro turno. Cuando el abogado de Renata terminó, se sent con una sonrisa satisfecha, como si el caso ya estuviera ganado. Entonces se levanta nuestro abogado, Rodrigo B. Tiz, y la atmósfera en la sala cambia completamente. Comienza de forma tranquila, casi casual. Su cierre, lo que acabamos de escuchar es una historia muy bien construida, muy bien documentada, y completamente falsa. Y voy a demostrarlo punto por punto. Empieza a desmentir cada acusación. Mostrar los registros telefónicos de Tadio que demostraban que había intentado contactar a Renata más de 100 veces en los días previos a su salida del país, todas las llamadas ignoradas. Mostrar mensajes de texto donde Renata lo amenazaba con destruirlos si no firmaba los papeles de divorcio y le daba todo lo que él ocurre. Mostrar las declaraciones de los investigadores que habíamos contratado, con fotos de Renata con su amante, entrando y saliendo de hoteles, mensajes de texto donde planeaban su futuro juntos mientras ella todavía estaba casada con Tadio. Y el abogado de Renata intenta objetar, pero el juez le pide silencio. Luego vino la parte que yo estaba esperando con una mezcla de miedo y anticipación. El abogado lam al estrado a la CCC loga que había evaluado Emiliano. Ella declara, con lenguaje técnico pero claro, que el trauma del niño no vana de negligencia paterna, sino de haber sido abandonado por su madre y luego usado como peón en una batalla legal. Explicó las instrucciones que Tadio le dio a Emiliano de esconderse debajo de la cama ven en de un padre desesperado que teme que vinieran a quitarle a su hijo, no de un padre abusivo. Y entonces, el golpe final, y el abogado me llama al estrado. Me levant, camino hasta el frente de la sala sintiendo todas las miradas sobre especialmente las de la familia Russia. Jur decir la verdad y me sent. Y el abogado empezó con preguntas simples. Mi nombre, mi edad, mi profesión, mi relación con Tadio y Emiliano. Y luego leg la pregunta clave. Señora Alexar, puede describir su situación económica actual. Mira al juez, luego a la familia Russia, y finalmente a mi hijo, que me observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Talmira y contest con voz clara.
Soy duya di propiedades y inversiones por un valor aproximado de 180 millones de pesos. Esas propiedades y inversiones provienen de la venta de un terreno que mi defunto esposo y yo compramos hace 30 años en Santa Fe, ciudad de México, y de las inversiones inteligentes que hemos hecho desde entonces. El silencio en la sala fue absoluto. Vicimo la cara de la madre de Renata pasaba de la arrogancia al shock en cuestión de segundos. Vicimo Renata se pone pálida. Vicimo su abogado se inclinaba rápidamente hacia ella para sugerirle algo urgentemente. Y el abogado continuó. Y por qué, señora Alcazar, si tiene esos recursos, ha vivido de forma tan modesta todos estos años. Porque el dinero no define quién soy. Porque quiero que mi hijo aprendiera el valor del trabajo, del esfuerzo, de ganarse las cosas por es mismo. Porque visto simo el dinero destruye familias, simo convierte las personas en seres codiciosos y vacos. Viv como maestra porque fui maestra. Y mi energulus haberlo sido. Mi valor no est en mi cuenta bancaria. Est en el tipo de persona que soy. En si he criado a mi hijo. En si amo a mi nido. Y es dispuesta a usar esos recursos para apoyar a su hijo en esta batalla legal? Absolutamente. Carlo que es necesario para proteger a mi familia y asegurar que mi nido crezca en un ambiente sano. Leyes de personas que lo ven como un objeto para manipular. El abogado asentí y rigors a su mesa. Se sent y dech que mis palabras flotaran en el aire. Entonces el abogado de Renata se levant para contrainterrogarme, y pude ver que estaba nervioso, que esto no estaba en su plan. Intent insinuar que yo hab ocultado dinero, que hab evasión fiscal, pero tenemos todos los documentos que demostraban que cada peso hab sido declarado, que cada impuesto hab sido pagado. Intent sugerir que mi estilo de vida modesto era engauso, que hab mentido. Y entonces tuve mi momento. Mi inclin hacia adelante y lo mir directamente. Vivir con modestia no es mentir. Mentir es lo que su clienta hizo cuando jura amarte en las buenas y en las malas frente a mi hijo, y luego lo traicion por alguien con una cuenta bancaria más grande. Mentir es fabricar evidencia de abuso que nunca existe. Mentir es abandonar a tu hijo de 6 años en una casa vacía. Yo no la miento a nadie, simplemente no presumo lo que tengo porque, a diferencia de algunas personas, entiendo que el verdadero valor de un ser humano no se mide en pesos. Y el US tuvo que golpear su martillo porque hubo murmullos en la sala. Y el abogado de Renata se sent derrotado. Luego fue el turno de Taddeo de declarar. Con su versión de los hijos con voz firme pero emocionada. Habeldísimo habe amado a Renata. Dísimo habe intentado hacer un buen esposo y padre. Dísimo poco a poco se dio cuenta de que para ella y su familia nunca iba a ser suficiente porque no venía del círculo social correcto. Con sobre las amenazas, sobre simo lo presionaron para que firmara papeles, sobre simo tuvo tanto miedo de perder a Emiliano que cometí el error de jurar. Y luego, con el grimas en las ojos, Habel directamente al US. Su cierre, comet un error terrible alarm. Abandona mi hijo por miedo y por eso tender que vivir con la culpa al resto de mi vida. Pero nunca lo lastim. Nunca lo abandon porque no me importara. Lo dech porque me hicieron creer que era la única forma de protegerlo de algo peor. Me equivoqué, pero amo a mi hijo más que mi vida. Y pido la oportunidad de demostrarlo, de ser el padre que él merece.
Cuando tadio badge del estrado, luz la marinada, ella subí con esa elegancia ensayada, con su ropa de disiator y su maquillaje perfecto, pero algo en su lenguaje corporal mostraba que estaba nerviosa. Y luz la hizo preguntas directas sobre el abandono de Emiliano, sobre su relación en extramarital, sobre las amenazas que había hecho a Tadio. Renata intenta mantener la compostura, nega algunas cosas, admite otras con explicaciones débiles. Pero cuando luz le mostra las fotos con su amante, cuando le lee los mensajes de texto donde planeaba su nueva vida mientras todavía estaba casada, su facada se agrieta, su voz se volvió defensiva, luego enojada. Finalmente, en un momento de frustración, dijo algo que la hundí completamente. Hizo que tan a que hacer para salir de un matrimonio que ya no ocurre. Tadio nunca iba a darle a Emiliano la vida que él merece, la vida que yo puedo darle con mi familia, con nuestros recursos, con nuestras conexiones. Y luz la interrumpí. Diciendo que deja su hijo solo en una casa, sabiendo que su esposo había salido del país, por creer que hizo le dar a una mayor posición en el divorcio. Renata se quedó cálida, y en el silencio, se condena es misma. La audiencia duró casi 6 horas en total. Cuando finalmente terminaron todas las declaraciones, todos los testimonios, toda la evidencia, luz anunció que dar a su resolución en 48 horas. Salimos del juzgado exhaustos pero con esperanza. La familia Arusha salí en silencio, sin las sonrisas arrogantes con las que habían legado. Vi como la madre de Renata me miraba al pasar, y en sus ojos ya no había desprecio, había algo parecido al miedo. Entendí, en ese momento, que había subestimado completamente a la simple maestra de Polanco. Las siguientes 48 horas fueron agona pura. Tadio, Emiliano y yo nos quedamos en la casa esperando. Mi hijo apenas podía comer o dormir. Emiliano, que no entendía completamente lo que estaba pasando pero sentía la tensión en el aire, se volvía más apagado a nosotros. No quería que nos separáramos ni por un momento. Yo intentaba mantenerme fuerte por ellos, pero por dentro estaba tan asustada como Tadio. ¿Y si perdemos? ¿Y si todo el dinero del mundo no era suficiente contra el poder y las conexiones de los Arusha? ¿Y si la quitaban a Emiliano a mi hijo? La mañana que tenemos que regresar al juzgado para escuchar la resolución. Me desperté antes del amanecer. Me quedé parada en la cocina de la casa de Tadio, tomando café viendo como el cielo se iba tiendo de colores mientras sale el sol sobre las montas de Monterrey. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido desde aquella tarde en que decidí manejar 8 horas para investigar porque mi hijo no contestaba al teléfono. Pensé en Emiliano debajo de esa cama, asustado y solo. Pensé en Tadio yendo otro país por miedo. Pensé encima el clasismo y la arrogancia de una familia había casi destruido a la amé. Y me prometí a mí misma que sin importar lo que pasara ese día, seguir peleando. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. La familia Arusha ya estaba pero esta vez no llegaron en caravana de lujo. Era solo Renata, su madre y su abogado. Los demás miembros de la familia, suppose, habían decidido que era mejor no asociarse con una batalla que claramente estaban perdiendo. Entramos a la sala y esperamos. Y luz interpuntual, con una carpeta gruesa en las manos. Se sent, nos mira todos, y empieza a hablar. En todos mis ojos como de derecho familiar,
he visto muchos casos difíciles, he visto familias destrozadas por el divorcio, nias usadas como armas, mentiras y manipulación, pero es caso, de yo mirando directamente a Renata, es caso me ha mostrado niveles de manipulación y frialdad que me resultan profundamente perturbadores. Procedi a detallar su resolución en punto por punto. Primero, desestimaba todas las acusaciones de violencia y abuso contratado por falta de evidencia creíble. Segundo, encontraba a Renata culpable de abandono de menor y de manipulación maliciosa del proceso legal. Tercero, y esto fue lo que nos hizo lograr atadio y otorgaba la custodia completa de Emiliano Atadio con visitas supervisadas para Renata hasta que demuestra que puede poner las necesidades de su hijo por encima de sus intereses personales. Y el US continuo. Además, en cuanto a la división de bienes, he revisado cuidadosamente las finanzas de ambas partes. Admira Renata con expresión severa. La señora Arusha proviene de una familia acaudalada y nunca trabajó durante el matrimonio. El señor Alexar trabajó arduamente y construyó su patrimonio con esfuerzo propio. No veo justificación para que la señora Arusha reciba más de lo que marca la ley como mínimo. La casa cuidar para el señor Alexar y su hijo. Y luego vino la parte que nadie esperaba. He tomado nota del testimonio de la señora Maricela Alexar, abuela paterna del menor. Su disposición a usar sus recursos considerables para garantizar el bienestar de su nido, su vida modesta a pesar de sus medios y su evidente amor por su familia han sido factores importantes en mi decisión. Es refrescante ver en esta sala a alguien que entiende que el dinero es una herramienta para proteger lo que amas, no un arma para destruir a los demás. Renata se levanta abruptamente, su cara roja de rabia y vergüenza. Esto es injusto, grit. Mi familia tiene recursos, tenemos abogados, vamos a apelar. Y el US golpe su martillo. Puede apelar todo lo que quiera, señora. Perla advirtió que se continúa usando el sistema legal para acusar a su ex esposo o intentar manipular a su hijo, enfrentar consecuencias más severas, incluyendo posibles cargos criminales por el abandono del menor. Mi resolución es final. Caso cerrado. Salimos de esa sala del juzgado en una nube de alivio y agotamiento. Tadio abraza Emiliano tan fuerte que el niño se cae entre risas. Yo me permito llorar abiertamente por primera vez en semanas, pero eran lágrimas de gratitud, de alivio, de victoria. Habemos ganado, no con dinero, aunque habe ayudado, sino con verdad, con amor, con la determinación de no dejar que los prejuicios y la arrogancia de otros destruyeran a nuestra familia. Afuera del juzgado, mientras caminamos hacia nuestro coche, la madre de Renata se nos acerca. Esperaba que viniera a insultarnos o amenazarnos, pero lo que hizo me sorprende. Se par frente a mi mir con una expresión que era mezcla de respeto a regañadientes y vergüenza. Hasta jug bien sus cartas, señora Alexar. Nunca imagine que la modesta maestra de Polanco tuviera esos recursos. La responde con voz calmada pero firme. No jugo ninguna carta, señora. Vive mi vida según mis valores. Y cuando mi familia me necesita, estuvo. A diferencia de ustedes, yo no mido a las personas por su apellido o su cuenta bancaria. Y esa diferencia, esa es la razón por la que ustedes perdieron hoy. La mujer asentí. Dijo algo parecido a una disculpa,
Why say few? Nunca volvimos a tener contacto con la familia Arusha. Renata eventualmente se casó con su amante. Tuvieron sus propios problemas que no me interesaron lo suficiente como para seguirlos. Mantían sus visitas supervisadas con Emiliano una vez al mes, pero es obvio que el niño ha aprendido que en estuvo realmente a cuando las cosas se pusieron difíciles. Los meses que siguieron a Isabela legal fueron de sanachi en. Tadio se toman tiempo de su trabajo para enfocarse en Emiliano, para reconstruir esa confianza que se había fracturado. Levamos a Emiliano a terapia infantil para procesar el trauma de lo que había vivido. Poco a poco, Vicimo mi nido volve a ser el niño alegre y confiado que había sido antes de todo esto. Tadio y yo tuvimos largas conversaciones sobre mi decisión en de mantener mi riqueza en secreto durante tantos años. Hubo heridas que sanar a también, porque mi hijo se sentía un poco traicionado al principio, como si no hubiera confiado en él. La explique, una y otra vez, que no había sido falta de confianza, sino mi manera de protegerlo de la codicia y la pereza que he visto que el dinero fácil puede causar. Eventualmente lo entendí, especialmente cuando vio si Moïse mismo dinero que yo había guardado por 30 años fue lo que salva a su familia. Con el tiempo, Tadio conoce alguien más. Una mujer hermosa, trabajadora, maestra como yo lo fui, con valores similares y un corazón enorme. Cuando me la present, supe inmediatamente que esta vez había encontrado a la persona correcta. Se casaron hace un año, y Emiliano ganó solo una madrastra sino una mom de verdad, alguien que lo ama por quien es y no por lo que representa. Yo sigo viviendo en mi departamento en Polanco, que ahora saben que poder cambiar por un penthouse de lujos y quisiera, pero no lo hago porque este espacio tiene memoria, tiene historia, tiene a mi difunto esposo en cada rincón. Pero ahora mi familia sabe la verdad sobre mis recursos, y lo más importante, saben por qué eligo vivir como vive. La leche en que aprendí todo esto, y que comparto contigo ahora, es que el dinero es una herramienta poderosa pero peligrosa. Puede construir o destruir, puede proteger o corromper, puede revelar lo mejor y lo peor de las personas. Las Arusha tienen más dinero que yo, más conexiones, más poder social, pero perdieron porque usaron todo eso como arma para lastimar y manipular. Yo uso mis recursos para proteger, para sanar, para buscar justicia. Esa diferencia es todo. Y también aprend que el clasismo es veneno que infecta tantas familias mexicanas, especialmente las familias con dinero o apellidos importantes, es una enfermedad del alma. La forma en que la familia de Renata nos miraba a Tadio y a como si fuéramos menos que ellos simplemente porque no venimos de su círculo social, porque no presumimos riqueza, porque había sido maestra y no heredera. Esa crueldad casual es lo que casi destruye a mi familia. Pero el final, resulta ser su debilidad, porque subestimaron completamente a una mujer que vive con sencillas pero que tiene los recursos para pelear en su mismo nivel, e incluso superarlo. Hoy, 4 años después de Isabela legal, miro a Emiliano que ya tiene 10 años, feliz, sano, rodeado de amor verdadero y es que cada peso que gasta en Isabela vale la pena. Miro a Tadio con su nueva esposa y su renovada confianza en el amor y la familia, y es que es lo correcto. Y me miro a mí misma, todavía viviendo en mi departamento modesto pero ahora sin tener que ocultar quién soy realmente,
Y me siento en paz. Y el dinero no me define. Pero tenerlo me permite proteger lo que me amo en este mundo. Y eso es suficiente. Si algo de esta historia te reason, si alguna vez has sido juzgada o juzgado por las apariencias, si has sentido esa mirada de arriba abajo que te evol por tu ropa o tu coche o tu código postal, te invito a suscribirte. Este canal es un espacio seguro donde honramos lo que duele, donde compartimos formas de cuidarnos, donde recordemos juntos que la pertenencia nunca se compra y que el valor de un ser humano no se mide en pesos. Tu experiencia importa, tu dolor es válido, y tu dignidad no es en venta. Nuestra comunidad te recibe con cariño y con respeto, porque entendemos que lo que realmente cuenta no es lo que tienes, sino que eres cuando nadie está mirando, cuando las máscaras caen, cuando solo cuidas de tus valores. Comparte esta historia con alguien que lo necesite, con alguien que está peleando su propia batalla contra el prejuicio y el clasismo. Y recuerda, siempre, que tu valor es infinito, independientemente de lo que diga tu cuenta bancaria. Te creemos, te vimos y te honramos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima historia.